Oh! Wow, the impact on that. Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Pushpa, The Rise. This is part 3, so if you missed part 1 or part 2, then you can go check both of those out. The link to them are in the description below this video, and then join us back here for part 3. And if you are interested, after the movie, we have this review, we talk about it, thoughts, opinions, ratings, that sort of thing. And if you haven't already, please consider subscribing, sharing, or like button slap chayandi. మీకు తెలీదు అంతేగా అంతేనా రాత్రి ఎంత పడుకున్నాడు రీడా నాకు తెలియదన్నా రాత్రి మురత్నం గడి కూతురు వచ్చిందన్నా ఆ మున్రత్నం గడి కూతురు వెనకాల ఎవడుంటాడు అది ఎవరితో తిరుగుతుండదో Wow, that guy is like ruthless, man. He could have just asked without the scissors in his gut. మచ్చా చాలా రెడ్డి కానీ పౌరుషం ఉన్నాడు కాబట్టి చెప్పలా అదే ఇష్టం కొండరెడ్డికి తెలిస్తే లేకపోయి ఉండదురా ఎట్లా తెలిసేది కొండరెడ్డి తిరుపతిలే దుడ్డు ఎత్తుకు రావాలి హవాల అమ్ముకుండదు కదా ఉన్నాను ఉండదు పద్దన్న రెడీ వినపడలేదురా లేదు మచ్చా నిన్నోడేమన్నా డ్యూటీగా ఉండదు Something tells me if that guy knew, he wouldn't just come in like that. మనం తిరుపతికి ఊరు పోతా ఉండరా ఏం కావాలి నీకు నాకేం కావాలో నీకు తెలుతా నీ చేతులు బలం ఉంటాయా గోల్డ్ రింగ్ తీసుకొచ్చేదా నీకు చే ఏడో ఉంది తగిలినదా సరేనా తగిలే ఇంకా ఆడనే ఉంది అరే నేను ఇందాక ఫోన్ మా దోశ తీసేసిన పట్టుకో స్వామి వద్దు నువ్వు మొన్న తిట్టు పట్టుకో స్వామి This is so awkward, man. Literally, this is so... Well, she gives mixed messages. He's got no game. ఎట్లా ఉండరా బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగుండానా It's better than a password, I suppose. Yeah. If you've maybe never met the other person, right? కొత్త గొడవనికి పోని Oh, they're going to try and take him out, and he's going to take them out. ఏంది బే నేను నోట్లో పడుకునేదే నీకే అనిపించినదే యా నిలబడేదే లోపల మీరు చేసే అవారం అంతా బయట మేము వింటల్లా Uh-oh. He was right. Danger. Oh, that's a good message. Oh, they're already digging his grave. మేమెవరు మర్చిపోయి ఉన్నావా వాటా ఇచ్చి పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నాం కదా అని మా తమ్ముడి మీద చెయ్యి గమ్మునుంటాననుకుంటున్నావా Not 4% anymore, dude. It's 50. ఒంజేవులు 5 కోట్ల అవ్వాలి మొక్కండదే ఎత్తుకో నవ్వుతుండవింది నేను ఇంకా మీ తమ్ముని మీద ప్రేమతో సంపుతుండారనుకుంటున్నా దుడ్డు కోసం ఇప్పుడే కదా తెలిసిందే వ్యాపారం బాగా పెరుగుండదే నాకు నా తమ్ముడి కంటే యాది ఎక్కువ కాదురా పొరపాటున తిరుపతి ఏడుకొండల వెంకన్న స్వామి ఈసారిగా నా వెనకుండి నన్ను బతికించినాడా చాలా పెద్దోడిని పూడుస్తానన్నా పోయే టాప్ లో పోయి కూర్చుంటా లేట్ ఎందుకన్నా దింపన్న బుల్లెట్ Did he have this whole thing planned? His buddies, Oh, because he's maybe gonna pay them more? maybe. Oh, they were all out for the money. Is that why he pulled the money out? Because he knew all this was gonna go down? Wow. How is he just not tripping over it? Yep. Oh, okay. well, there I started to say he was going It to was run into bound something. to happen. Just kind of running straight, and they're not expecting him to be coming at them. Oh, is he going to see him? Oh, yeah. Oh, hit the rock.
Oh! Wow, the impact on that. Oh, it came off finally. Fine. It seemed like he was using the wrong side of the blade too. Yeah, kind of. Oh, his infamous shoulder. నేను స్నానానికి పోతాడా ఊరికే పిలవక. మరి కూలోడు ఎవడో పుష్పగాడా వాటి మనల్ని ఎప్పుడో వేసేసి ఉంటారు బావా. Oh, okay. I get it. This was retaliation for them going around that guy. Who's next? Next. ఏంది జక్కరెడ్డి అట్ట చూస్తా ఉండవా? నేను వచ్చిన నేందనా మనకే లచ్చుండొచ్చు కానీ బయటోడు వచ్చినప్పుడు నువ్వు నా పార్ట్నర్ అంతే. That's right. It's great. Love it, man. These are just things so unexpected and just. Oh, here comes the camel sandal. The whole cross leg thing. ఎందుకు అందిస్తాంటావు? చంపేస్తావా? నన్నేమన్నా చేస్తే మా బావ ఊరుకోడు. అందరినీ చంపేస్తాడు. నిన్ను ముట్టుకుంటే చాలా పెద్ద పంచాయతీ అయిపోతుంది. ఈ నీసీలో నాకుంది పుష్ప కానీ వద్దు. యో పుష్ప, నేను చెప్పేది వినప్పా. నువ్వు నేను కలిసి వ్యాపారం చేద్దాము. నువ్వు చెప్పిన రేటుకి అప్పా. మిగతా విషయాల్లో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అప్పా. నా బామ్మద్దు కానీ ఏం చెయ్యదప్పా. అరే ఇప్పుడే చంపేసినానన్నా. I just killed him, bro. I was gonna remember that. I just popped it in my head. Oh, it's Called me too late. 5 You minutes called. ago. I just killed him, bro. You called too late. Except they didn't hold his mouth shut, so he knows it was a lie. ఏందన్నా గమ్మునుండవా? ఆ సౌండ్ ఏందనేదా? నేను ఎవడికి భయపడిననే నీకు మట్టుకే తెలుసా? కానీ మార్కెట్ మొత్తం తెలవాలంటే నేను ఈడ బిజినెస్ లో ఏలెట్టి కెలకడానికి రాలే, ఏలేయడానికి వచ్చినా తగ్గేదేలే. I mean, so on Pushpa's defense, he really wasn't messing with anyone. He was like just fine with being partners. And just moving up the chain. You know, but these guys coming at him, he's like, "You're forcing my hand, guys. Yeah. Like, I'll take you out and then I'll just rule it." And whoever is top dog, and the rest of the minions just follow along. వాడు సత్యదానికి వచ్చింటాడు రైపోతూ. నేనా రమ్మని చెప్పా మంగళసిండని. ఎడన్నా రొంపులు ఆడినారంటే డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఎండ ఉంటుంది. మొత్తం ఎన్కౌంటర్ చేపించేస్తాను. మ్యాటర్ ఎంత ఎన్న తేల్చుకునేద్దాం. Wow, that he's got some like nerves, man, showing up to the funeral of the dude that he had killed. ముందు వీళ్ళు మురుగన్ గాడికి సరుకెందుకు అమ్మిన అడుగన్నా. చిన్న తెలవకుండా మురుగన్న సరకం ఉండారు. జగ సిడిగడ్డి కట్టుబడి ఉండాలి కదా అందరూ. మీరేం ఎట్టా చేస్తున్నారు? టన్ ఎంతగా ఉంటా? 1.5 వేసేనా? ఏంది ఇదంతా నిజమేనా? ఈ లెక్కలు నేను తర్వాత చెప్తా గానీ నా బామ్మదిని చంపిందే కాకుండా నా గురించి పితృలు చెప్తున్నావా నువ్వు? నేను చంపింది నీ బామ్మదం కాదు, కొండారెడ్డి అన్నని చంపినోడ్నే. Throw it back at him. ఇన్ని దినాలు టన్నుకి 25 లక్షలు అని చెప్తాంటివి కదా, మరి ఇప్పుడు 1.5 వచ్చిండది. మేము అది అడిగాం సార్. అది కానీ చెప్పుంటే అసలు చెన్నై మురుగన్ కాడికి పోయే పని లేదు. ఏం సినా గమనిన్నావు? ఎమ్మెల్యే రాడుతున్నాడు చెప్పచ్చు కదా. Yeah, he's the MLA. మీరు పోలీసు వాళ్ళకి దుడ్డు ఇస్తుండారా? మేము పోలీసు వాళ్ళకి దుడ్డు ఇస్తుండావా? మీరందరూ కమిషన్లు ఇస్తుండ్రా? ఆ పైన కూడా మేము కమిషన్లు వేస్తా ఉండవా? ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి, రెవెన్యూ వాళ్ళకి, ఐడి వాళ్ళకి, పోలీసు వాళ్ళకి, చెక్ సీనన్న కాదని ఆ చెన్నై మురుగేశం కాడికి పోయినందుకు ఆడు 1.5 ఇచ్చుండాడు. మనందరూ కలిసి మా మాట ఇదే మా రేటుని ఫిక్స్ చేస్తే 2 కోట్లు ఇస్తానన్నాడు. ప్రపంచంలో ఏడ దొరికిన సరుకు మన కాడ ఉన్నదన్నా. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుపతిలోనే ఉండదు. భూగోళంలో ఎవడి కాడ లేదు ఇదే. అట్లాంటి సరుకు మన కాడ పెట్టుకుని మనం ఎవరినో వెళ్ళి అడిగేది ఏందన్నా?
మార్కెట్లో వాళ్ళకి పోటీ పెడితే ఎగపడి కొంటారు మన సరుకులు. ఆ లెక్కను చూస్తే టన్నుకు 3 కోట్లు కూడా వస్తాయి తెలుసు మీకు. Oh, this guy's a businessman. Yeah. Where did he get his MBA? Yeah. పనితనం ఏందో కంటి ముందు కనిపిస్తుందా? ఇప్పటి నుంచి సిటీ గేట్ మొత్తం పుష్పానే చూసుకుంటాడు. ఏ ఊరు సరికమ్మినా సరే పుష్పకే అమ్మాలా. He just became the boss. నువ్వు వచ్చిన కాడ నుంచి ఓని బాడీ మీద కూర్చొని ఉండవు గానా, నువ్వు పైకి లేస్తే భద్రంగా ఇంటికి పంపిస్తా. రే సెల్వా, ఆ ఏర్పాట్లు చూడు సీనానికే. అట్నే కేసువా రే రండా. ఏంది రాజా? నా తమ్ముడు చచ్చి 6 నెలలు అవుతాండాది. I see her name and I think of Dracula. గవర్నమెంట్ మారితే తప్ప మనం ఏం చేయలేమే. మరి గవర్నమెంట్ మారి నాకే పంపాల్సింది కదా నా తమ్ముడిని ఓన్ని చంపేదానికి. చేతగాక సచ్చినాడు, దాన్ని నన్నేం చేయమంటావు? అట్టయితే నువ్వు కూడా ఓన్ని చంపలేకపోయినావుగా. నువ్వు దేనికి బతుకుండావు? పగ తీర్చుకోలేని మనసులో ఉన్న లేవలేని స్థితిలో జాలరెడ్డి ఉండిపోయాడు. ప్రతీకారంతో రగిలిపోతున్న దాక్షాయిని నిస్సాయంగా మిగిలిపోయింది. Of course, she just eats raw chilies. ఎస్పీ బన్వర్ సింగ్ షెకావత్. ఈయన గురించి చెప్పేదేం లేదో, చూసేదే. ఇది స్ట్రాంగ్ ఉంది. శీలావతి. అవును సార్. రండి. శీలావతి స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఇక్కడ మంచి క్వాలిటీ దొరుకుతుంది సార్. అందుకే నిద్ర వస్తుంది. పడుకుంటాను. What? Is it like laced with something? ఇచ్చింది నువ్వేనా? అవును సార్. నీ పేరేమి? మల్లేష్ సార్. మల్లేష్ సార్. I didn't follow this. What happened? Oh, he couldn't move back. Oh. Yeah. Because he's like falling sick and he's like, are you the one that gave me put him to sleep? Okay. నీ పేరేమి? Move to the side, man. 12 మంది గంజా స్మగ్లర్ని అరెస్ట్ చేసినారట కదా, ఎట్ట సార్? 12 మంది కాదు, 10 మంది. Yo, he took him out. కొత్త Okay, he's not the most legit cop. Yeah. వచ్చేదాల్లో నేను ఒకసారి కలుస్తామే. ఎందుకు వచ్చేది? ఏమొద్దు. మాట్లాడిపోయేదానికే. ఈయనే సార్ పుష్ప. నేను చెప్పిండే కదా, ఎర్రచందనం సిండికేట్ మొత్తం చూసుకుంటాడు. మిమ్మల్ని కలిసేదానికి వచ్చిండాడు సారు. 11వ తారీఖున పెళ్లి పెట్టుకుని ఎట్టగా నువ్వు కూడెట్టుకుని రావాలనా ఏంటి? Anyone that puts like that in their mouth before a meeting is just over the top. Oh, disrespectful. He counted it all. ఒకటి తక్కువైంది. సుబణ గారు, దొంగకి పోలీస్కి తేడా ఏంటో చెప్పను. వాడు వైట్ షర్ట్ వేసుకున్నాడు, నేను వైట్ షర్ట్ వేసుకున్నాను. రెండు ఒకేలా ఉంది, కానీ ఒక తేడా ఉంది. దీనికి ఒక ½ ఇంచ్ స్టిక్కర్ ఉంది, చూడు. ఉంది సార్. అదే బ్రాండ్. బ్రాండ్ అంటే తెలుసు కదా? తెలుసు సార్. అంటే తెలుగులో ఇల్లి పేరు కాదు సార్. ఇల్లు పేరు కాదు సార్. ఇంటి పేరు. అవును సార్. ఇంటి పేరు లాంటిది. Oh, he's gonna try and manipulate him. ఎవడు పుట్టించాడు అని ఒక స్టాంప్ ఉంది, అందుకే వాల్యూ ఉంది. దానికి స్టాంప్ లేదు, అందుకే వాల్యూ లేదు. Definitely knows which buttons to press. మీ వాల్యూ ఏంటో చెప్పండి సార్, ఇచ్చేస్తాం. కుప్రాజ్ గారు, సార్ కఫ్స్ వేయండి. ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేసి పీడీ యాక్ట్ చేశాను అనుకో, ఎన్ని సంవత్సరం జైలు వస్తుంది? 3 years. 11th నీ పెళ్ళి కదా. ఇప్పుడు జైలుకి వెళ్ళిపోతే మరి పాపం పెళ్ళి. ఒకవేళ జైల్లో ఉండగా కడుపు వస్తే నీకు నవ్వు వస్తుంది కదా. Oh man, he is really laying it on thick now. కోపం వచ్చిందా? తీ నీకు పోలీస్ దగ్గర అంత లక్సరీ లేదు. ఓపెన్ చేయమా. మీకేం తక్కువ ఉండదో చెప్పండి సార్. Oh, he loves this sort of part. ఇది తక్కువైంది. Aha. It's about the respect with this guy.
సార్ ఎంత తీసుకోవాలి, నీకు ఎంత ఇవ్వాలి అన్నది సార్ డిసైడ్ చేస్తాను. షికావత్ సార్ డిసైడ్ చేస్తాను. అదేందో తెలియదు గానే అప్పటి నుంచి షికావత్ సార్ ఏది చెప్తే అది చేసేటోడు పుష్ప. తూచ తప్పకుండా ఫాలో అయ్యేవాడు. పుష్ప ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర తల వంచిందేలే. ఆ పొద్దు పుష్ప పెళ్ళి ముహూర్తానికి ఇంకొంతసేపు ఉందనంగా ఐదుగురు పెళ్లి కొడుకుని పిల్లమన్నాడు. వెళ్ళి చూస్తే పుష్పాలే, మోటార్ బండిలే. I can't get a good read on this cop. Like, what is his game? He's playing him, I think, till it gets to a point where he's going to trap him in something. అరగంట సేపు లేటుగా పోయినా పెళ్లి కూతురు ఆడనే ఉంటుంది. షికావత్ సార్ మీరు కలుద్దామంటే టైం ఇచ్చిండారు. ఇంతకన్నా మర్యాద ఏమంటుంది చెప్పండి. He put like some sort of spell on him or something. It's very strange. ఏ టైంలో కడుపు అవ్వాలని నేనే డిసైడ్ చేస్తానని ఉండరు కానీ మీరు ఎందుకు సార్ అట్లా ఉండరు? ఫీల్ అయి ఉన్నాను నేను. ఏదో నన్ను బాధ పెడతాను అని ఉంటారు అంతే కదా, వదిలేండి. మీరు మా అమ్మను అవమానించడం మాత్రం. They're secluded. Maybe he's gonna try to kill him. నాకు ఇంటి పేరు లేదంటే నా పుట్టుకుని అవమానించినట్టుగా సార్ మీరు. నా పుట్టుకుని అవమానించినారంటే మా అమ్మను అవమానించినట్టే సార్. నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి లండి కొడుకు అనే మాటే సార్ అదే. పుష్ప తాగి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావు, నీకెక్కువైంది. Yeah, I think he's gonna try something. He's bringing it all up. ఆ పొద్దు మీరు అన్న మాటలకి నేను పిడికిలు బిగిసినప్పుడు ఈడ గన్ను పెట్టుండారు కదా, అప్పుడు ఇందులోకి వెళ్ళాల్సిన బుల్లెట్ అది ఎక్కువై ఉండేది. Oh my god, what the hell? He's setting him up. నా ఒంట్లో పారే మా నాయన రక్తం మా అన్నోళ్ళు నా కాడ నుంచి ఇంటి పేరు లాక్కోక ముందే ఇది మా నాయన నాకు ఇచ్చేసి ఉండాడు. ఇది నా నుండి ఎవడు వేరు చేయలేడు సారా. ఇది సార్ నా బ్రాండ్. Dude's lost it, man. Like, బుల్లెట్కి భయపడే బ్రాండ్ అనుకున్నావు అయితే సొంత పొగరతో పెరిగిన బ్రాండ్ రైతే. ఆ పొద్దు నువ్వు అన్న మాటలకే ఈ పుష్ప గడింతు గమ్మునున్నాడు. మొదటి పెళ్లి రాయిదే. ఇది ఆగితే మా అమ్మ బాధపడద్దని ఈ గంట వరకు ఆగి ఉండా. ఇక ఆగేదేలే. నీకు అర్థం కావట్లేదు. ఏంద్ర అర్థమైతే గొడ్డలోడ తీస్తా తీరస్తా నా కొడక. పుష్పగాడు షికావత్ సార్ని గొడ్డలోడ తీసి మొండి మొలతో నుంచో పెడితే ఎంత మజ్జా ఉంటది. power play. I think he throws the gun over the edge and then fight to the death? Yeah, something like that. నీ ఒంటి మీద గొడ్డలు లేవో నా ఒంటి మీద గొడ్డలు లేవో కానీ తేడా ఉండదే. అదేందో తెలిసినా పుష్పగాడు జీవితం ఎట్టానే మొదలు పెట్టుండాడు. నేను రోడ్డు మీదకి ఎట్ట పోయినా నన్ను పుష్పగాడిని అంటారు. నువ్వు పోయిట్టాగా రోడ్డు మీదకి పోలీస్ డ్రెస్ లేకుండానే నీ కుక్క కూడా నేను గుర్తుపట్టదు. బ్రాండ్ అనేదే బట్టల్లో ఉండేది కాదు, బట్టకడలో ఉంటది. That's true. Oh man, that whole speech like turned it on its head. పోయే లోడు పోతానే ఉంటది, వచ్చే దుడ్డు వస్తానే ఉంటది కానీ నీకు అది రూపాయి ఉండదు. ఒంటి మీద యూనిఫామ్ ఉంటది కానీ చేసేదానికి పని ఉండదు. And why doesn't he shoot him right there? What do you think? Maybe again the shock that he's been using since the beginning goes to his wedding, like just in his shorts. His chonies. Yeah, see, the dog doesn't recognize him. No, don't you. Oh, it was. That guy can, like, a monster. I have secured my name for you. Wow, he really He put him on messed him nerves. up, man.
చూపించిన ఏమైంది సార్? పుష్ప ఎప్పుడైనా రానే తగ్గేదేలే. Wow, man, the gauntlet is down. Yeah. It's really a fun world they were building. Like I was really into all the games that they were playing with each other. The psych games and the manipulation, and I do like a little bit. They were given good backstories to a lot of these people, so that you're finding out all these interesting, intriguing behaviors. I mean, the guy who's got to basically deflower every lady he sees and so forth, and you know how commission for 6 months. Yeah, he's out of commission. But you know, all of these things kind of like, and again, like I said, I think it's going to be all of these people, kind of all of these people he's wounded along the way. If they actually band together and go up against him, I think that would make a stellar kind of showdown. The Injustice League. The Injustice League, exactly. Yeah. Oh, yeah. I really, as you were saying about the backstories, like I like that. You know, like this is one of those movies where you get to know about the characters and where they're coming from and all that sort of stuff. And I really enjoy finding more about him and all the flashbacks. It just the pacing of this movie really felt genuine and real. Like nothing really felt like forced. Like, oh, we need to get to this story plot, so let's just push it in that direction. Right. And they kind of made him a real kind of guy when she came asking for help. Yeah. When they were saying we'll kill your dad unless you sleep with this guy, because his feelings were like actually hurt when the marriage didn't go on. Yeah. And I thought he was just going to be like the traditional hero, like, what, the girl that I love and care for, she's going to be caught up in the situation, I'm going to save her. But you know, it took a little bit of convincing for him to do that. Yeah, she's an interesting one. She doesn't communicate very well, and she needed to read him a little bit better because he thinks very differently. I mean, you see how he thinks in all of this manipulation as well as all of this very methodical thinking through of, hey, how can I twist this to my advantage or to the advantage of the whole for everyone that I'm with. So she needed to get to know him a bit better, which I think she did a little bit, but she still doesn't fully understand him. You know, like the whole bit in the van, you know, touch me, don't touch me, you know, and all that, which for him gets too complicated, and he's like going, what's your end game, you know? So I mean, it could be her sense of flirting. It could be, but you know, but so again, everyone has a different way of flirting. Yeah, but again, she needs to be able to read that well so that, you know, they have a good relationship, and he obviously loves her. And she I love this relationship. It felt like you'd be their relationship therapist. Well, okay, you sit them down in a room and then you tell them. Okay, all right. I think there's a little problem here. Let's communication issues, guys. There's some communication issues here, you know, and everything. You love her, obviously. I get that, but you know, yeah, we need to work a little bit on the communications. So, what would you rate it out of? I'm going to give this a very strong 8. It's up there. I'm kind of a little, because I'm like, we got to a point, and I suddenly realized that we were like, oh my God, we're coming to the end, and I don't have that completion feel of a movie. So that's why I'm not like giving it any higher than that, because I'm like going, if it ends right now, I feel okay with giving it an 8 because it is well done, but it hasn't been completed. So well, we don't have to wait as long as other people were having to wait, because this is coming out. I think the second one's coming out in December. So yeah, I'm also going to give it an 8. I thought the acting overall was really good. His acting kind of reminded me of all of Vijay Sethupathiy's roles, because like at least all the roles that I've seen him, like that whole just very monotone sort of like, this is the way it is, and you come at me, you know, like that whole like kind of, I don't show emotions like that deeply or something, like, and my voice is always steady, which is that cool dude, like I'm gonna give that cool like vibe. And then, you know, even when he's fighting, like he's just like so
over it. He seems like he's so bored with everybody. He's like, oh, okay. It's in a lot of ways, it's kind of like the Clint Eastwood kind of equivalent, you know, where he, you know, make my day, you know. It's just that kind of whole thing. I get it. You get it, sure. you know, and it's sure. kind of like, oh, okay. Yeah, he's like too cool for everybody. Yeah, he's like, no one is at my level. And again, to your point, he did break down when she came to him and asked for help, and he got really kind of softy there and everything. There's a couple times where it does, and his so mom he loses too, it. with Yeah, his whenever mom, it's about yes. his mom or his surname and that sort of stuff, those barriers kind of break down a little bit, and then you get to see a little bit more vulnerable side to him, which I thought was pretty strong when it happens, because you see him like as this flat character until those moments, and I think those moments are even more powerful because he's such a flat character for most of the time. I mean, even through all of his fighting style and all that sort of stuff, he's just like so over it. Like he's above it all. And from the very beginning, it's just like, nope, I'm going to rule the world someday, so don't get in my way, you know? And it's like, okay, dude. Yeah. All you know right. what else? We need to give a call out to his sidekick. Yeah. Yeah, because He's mean, fun. he's fun. He gives some comic relief. I Yeah, he think. gives a little comic relief. He also comes in and saves the day a little bit. You know, he's like suddenly showing up with a motorcycle and, you know, helping out, you know, when he's getting kind of beat up by two different groups, which that was hard to understand at first. Yeah, at first, because I actually forgot at that point that the Blade Mouth guy was part of the dude. The next dude up. The next dude up. And then, but once he got the phone call, I'm like, oh yeah, of course. Okay, so he came in because he's upset that you circumvented him and then you went another direction. So, but I guess it was a very fortunate timing that that's when they chose to do something about it, because he was dead in the dirt right there if they didn't come in at that time. So, and even presented with death, the dude was still too cool. Like he's like, yeah, whatever, man. Like, ha ha ha. Like, joke's on you. Yeah. So, and I also really found interesting the story, like the writing where they used his shock value, because he went against so many of the norms in a situation that people just stopped. They're like, it disarmed them. It was a weapon of its own, because he'd go in there and they would just be so shocked that they're like, they can't act, they can't do anything. They're just like, stop. They're still like trying to process it all, and goes over several different layers. It's the whole syndicate, you know, who's boss and who's ranks over who, but it's also cultural, and it's just a whole bunch of things all at once. So it's everyone like, wait, what? Did he just say that? What? Like, and they even mentioned it too at that one where they just killed the dude for doing the exact same thing that he did, asking for more money. Yeah. And it was just like, wow, okay. And he used that multiple times. I think he even did that with the cop there at the end when they were drinking with Fahadh. Yeah. And because he was shocked. He was like, just like, oh wait, what's going on? Like, bullets? Here's my gun. Like when he just handed his gun over to him, I'm like, dude. Whoa. I thought he was gonna shoot him right there and be like, no, you're right. There is 6 bullets, but I only needed 1. But that was a twist. That I think was probably the biggest psych warping of someone, brainwashing of someone so quickly, you know, and then the fact that it had gone to his core so much that when the dog did not recognize him because he was not in his uniform, and he shot the dog. Because I don't want to talk about that. Yeah, I know. It's upsetting, but it actually unbalanced. Yeah. Well, you know, in the whole office thing, I did think that Pushpa got too cocky, and then this cop really brought him back down to earth, I think, and then made him realize, wait, yeah, I was getting ahead of myself. You know, like he came in like he was owning the place, which is, you know, okay, but be able to back it up. But, you know, putting the chew in his mouth and talking like this and saying, okay, my wedding is on the 11th and you're going to show up and here's your money and peace. Yeah. You know, and it's like, no, man, like, you know, you can at least give him a little respect. I don't know, like at least be able to talk normally fill him with out him. a little bit, you know. It's the first time, have chai first, you know, and kind of ease into it. Chai first. You know, I'm like, well, although he was having coffee, which I thought that was an odd thing. Who was drinking coffee? The Fahadh.
character, drinking coffee. Okay. Because he had said, here's your coffee, sir. Yeah, people drink coffee. Yeah, well, it's kind of a little, Okay. little off, different culturally. So we're going to probably watch the trailer? Yeah, so we're gonna check the trailer out after Okay. now that we've watched the first one, and I gotta say I'm really excited for the second one because I'm with you. Like this was building up, and for me it was a good end to see him rise to the top because that was really cool and take down that one dude and get married. And get married. So it's we're really building up. We got a lot of villains in the world right now, and I think that they could come together and create some sort of The big anti-justice united, the United Villains Club. All right, well, let us know in the comments what you guys thought. Did you enjoy this one? We did. Like I said, I'm ready for the second part ASAP. And if you guys haven't yet subscribed and you enjoyed this video and you want to see more videos like these, then please hit that subscribe button. Share, and you share with others. Be sure and share with others. Get them all to watch us. Yeah. And like button slap chindi.